Привет, народ. Меня зовут Алекс. В общем, если все пошло по плану, этот ролик я выложу примерно после того, как выложу последнюю серию основного прохождения. Не знаю, смотрели вы, не смотрели, там сваторовское прохождение, был ролик, который назывался «Все от Рик», насколько я помню. В общем, это будет похожий ролик. Там я проходил чисто для себя за инквизитора, уже после основного прохождения бегал, готовил персонажа для прохождения DLC там, и просто как-то создать хотел персонажа и поиграть уже нормально, самостоятельно, без записи. И как вы помните, если смотрели, ну или если не смотрели, я там сделал такую нарезочку, вставку моментов, каких-то катсцен, там еще чего-то. И вставки с обсуждением моментов, так, мыслей некоторых по этому поводу. Вот это будет похожий ролик на сюжетную ветку института, за которую я как раз проходил в этом своем повторном прохождении Fallout. Вообще, в какой-то момент, когда мне клюнуло этот ролик записать, я подумывал сначала записывать еще альтернативные какие-то варианты прохождения квестов сторонних, но больно поздно мне эта идея в голову пришла, и по времени, когда уже большая часть этих квестов за бортом была, то есть я их прошел. Единственный из сторонних квестов попал квест, связанный с семейством, который, вернее, живет там столетиями, ну вы помните этот квест. И вот как раз мы с этого момента-то и стартанем. В основном прохождении я как бы завалил, как вы помните, этого отца, который какой-то там супер гипермощный был, сидел в клетке. А в этом прохождении я решил его отпустить и посмотреть, как бы. Послушал его историю. Я, в принципе, и тогда догадывался, что семейство-то, не все договаривает по поводу того, почему он там заключен. Ну, понятно было, что они с него сосали эту кровь, чтобы жить долго и счастливо. А помимо прочего, как бы прикрываясь этими вот фразами насчет того, что мы излечить его хотим, но как бы подразумевалось, что когда они его излечат, он перестанет давать им кровь, и они как бы умрут, больше не будут жить вечно. Так что, по-моему, на мой взгляд, особо-то об излечении речи-то и не шло. Просто чувака держали столетиями в изоляции, чтобы как вампиры какие-то сосать с него кровь и жить долго и счастливо, как я уже сказал ранее. В общем, начнем вот с этих моментов. Альтернативное завершение этого квеста. At long last, you did the right thing. You'll see. Father, don't do this. Too late, Jack. Why don't you wait there so that we can have that little chat that's so long overdue? Get away while you can. It seems Jack doesn't want to talk to his father. We'll have to kill him, you know, and all the rest of them. How long have you been locked up in here? My loving son trapped me here in the year of our Lord 1898, so, almost 400 years. I think you were about to agree to helping me kill Jack and the rest of my traitorous kin, yes? Sounds good to me. Then let us adjourn to Cabot House. I'm sure that's where they'll hole up. I'll meet you there. Just don't start without me. Have you lost your mind? Why did you release Lorenzo? You were just keeping him prisoner to keep yourselves alive. That's a lie. I worked for centuries to find a way to cure him. But he doesn't want to be cured. He likes what he's become. Hold on there, Jack. She has a point. Your story about curing Lorenzo has never quite added up. What are you doing, Edward? I'd just like to hear what she has to say. She's talked to Lorenzo. I never have. You're saying you think Jack's been lying about Lorenzo all this time? Yes, Lorenzo doesn't seem crazy to me. Although he's understandably pretty pissed off. Well, goddamn. I guess you have some explaining to do, Jack. You can't seriously doubt me, Edward. After all I've done for you?
Oh my! Ah, you're all here. Good. There might be some How valuable did you stuff get in here? inside. Why so surprised? Let's go check it out. This is my house, after all. I like what you've done with the place. Lorenzo, thank God you finally escaped. Jack just wouldn't listen. Be You silent! know I would never. You have all betrayed me, kept me a prisoner, and fed off me like vampires to prolong your pathetic, worthless lives. That is now over. Your time is up. Well, that's done. Thank you for your assistance. What are you going to do now? Well, it seems that things have changed while I've been away. I have so much to learn. This new world seems to be one of limitless possibilities for people of our talents and inclinations. What are you talking about? The world's been destroyed. You're looking at things the wrong way, my friend. The old world's luxuries were paid for by an infinity of rules and restrictions. There was no room for a truly creative mind to flourish. Now, however, there's nothing to stand in my way. Or yours. But first, one last piece of unfinished business. I promised to share my blood with you. And I always keep my promises. Here is your reward. I will provide you with a lifetime supply, as needed. But remember, this is my gift to you. I will give you another vial when you need it, for your own use only. Do not sell it or throw it away. After business, pleasure. Help yourself to a drink if you like. Jack seems to have done very well for himself, despite everything. I don't know what they're working on in here, but it can't be good. Hey, It's a damn shame things had to end like this. thanks for backing me up. I never thought you'd turn on Jack like that. I've had my doubts about the Lorenzo situation for a long time. You may not realize, I've been working for the Cabot since before the Great War. I never met Lorenzo, of course. He was already locked up in Parsons when I came on board. So I've had to take Jack's word for everything the whole time. And I won't lie, I had a good situation here, and I didn't want to rock the boat. I don't know if it was the right decision or not, but what's done is done. What are you gonna do now? I don't know. It's been a long time since I've had to answer that for myself. Only thing I'm sure of is that I won't stay here. Well, good luck. It's been a real pleasure working for you. Same to you. I'm sorry I got you involved in this mess. Well, no point in hanging around here any longer. I'm done with the Cabots. Yes? What can I do for you? I was curious about the ancient artifact you always wear. Jack spent so many futile years trying to understand this. I could have told him everything he wanted to know. Through it,
I commune with the ancient minds that founded our civilization. Whether they live within it, or it communicates with them through time or space, or whether it simply holds their memories, I don't know. What I do know is that it has widened my horizons beyond the tiny scope granted to normal men. I spent my long captivity exploring the memories of the ancients, their arts and sciences, their philosophy and worldview. Was there anything else? Are you really over 400 years old? Yes, I truly am. Although since I spent almost 4 centuries of that locked in a tiny room, I have spent most of my time exploring my own mind, as it were. Are we done? Never mind. Ну вот как-то так вот получилось в конечном счете. Чувак сидит в доме, поставляет тебе пилюли из своей вот этой модной крови, которая довольно-таки сильно усиливает, извиняюсь за тавтологию, нашего персонажа. Там как бы одно условие, которое он озвучил, ну вы слышали, да, то, что нужно использовать и потом прийти взять новые дозы. Ну, как бы я как насобирал там энное количество, пару раз использовал и что-то как-то болт забил на эту фигню. Он потом встречается в одном из мест, я чисто как-то так неожиданно он мне встретился, я даже и не записывал, у меня программа не была включена, так что этот момент не попал. А он там изучал гулей в одной из случайных встреч. Вроде как описывалось его сыном то, что если мы его освободим, он какой-то нереальный злодей, он там начнет кромсать, убивать, там чуть ли не младенцев жрать, но ничего такого о нем не слышно было. В общем, я как-то решил, что этот выбор такой нормальный, наиболее. Гуля ушел в освояси, семейство мы на 0 помножили. Я, вернее, не мы в данном случае. Семейство, вернее, на 0 помножил, но этот чувак остался жить в доме, в общем, все. Финита ля комедия. Ну и уже после этого мы переходим к непосредственно основному сюжету, потому что, как я сказал ранее, больше, к сожалению, никакие квесты не записал я. Поздно более мне эта идея в голову пришла. А там был еще ряд квестов, которые я хотел бы записать с альтернативным прохождением, потому что проходил я их по-другому, не так, как в основном прохождении. Ну, да ладно. В общем, само собой, там все начинается с телепортации в институт. Как вы помните, в основном прохождении я, играя за минитменов, и с минитменами собирал этот телепорт. Тут надо было как-то по-другому, и как бы думал, за кого. За братство стали, там особого резона не было. В принципе, то же самое, что и за минитменов. А вот за подземку я почитал, в общем, на вики сюжет. И мне даже интересно как-то стало насчет того, что там подполье какое-то в институте есть непосредственно, и ты с ним будешь контактировать. Поэтому я как бы решил выбрать именно сторону подземки в этот момент, чтобы с ними собирать телепорт. Скажем так, пересилил себя. Не секрет, что меня эта конкретно фракция всегда подбешивала. Больно она какая-то идиотская, скажем так. Начиная от членов этой организации, тот же дьякон какой-то, чувак не в себе, пиздливый на каждом слове, заканчивая этим техником Томом, который нас, вернее, заставляет заниматься какой-то ерундой, ставить на крыше мыло, колоться какой-то кислотой из аккумулятора, чтобы убить каких-то там нанороботов, которые типа у тебя в крови, засланные институтом. Ну, в общем, банда шизофреников, которая занимается абсолютно какой-то ерундой. То есть, если учесть, что там бесконечный конвейер синтов, и они бесконечно этих синтов освобождают. В общем, я не знаю, на мой взгляд, самое бесполезное занятие, какое только можно придумать. Но, тем не менее, они дохнут десятками, а и то и сотнями за эти идеи бредовые совершенно. Но это я забегаю вперед. В общем, как уже сказал, выбрал сторону подземки и с ними собирал, соответственно, телепорт. And it's operated by the Brotherhood of Steel. The Brotherhood of Steel are a formidable, highly advanced order. And they've come here to destroy sins. Shit! Spread the word. The Brotherhood are our enemies. There's no possibility of peace. Tinker Tom will be spearheading a fail-safe plan to deal with this Brotherhood. Codename Red Glare. But for now,
We monitor them and keep them clear of our operations. The focus remains on the Institute. You've all got jobs to do. Do them. I have a report here. It reads more like a comic book. Apparently, one hell of a fight took place at Green Tech Genetics. You people are damn nosy. Nosy keeps us and you alive. I'm all for one less courser in the world, but I need to know why you killed him. I needed a courser chip. I need the code on it. You have one of their chips? Intact? Follow me. Now. Decoding a courser chip is a very delicate operation. A million things can go wrong. Glad The you're least with of us. which is losing the data. Fortunately, we have the right man for the job. Hey, Des. You need something? Tom, we got a courser chip. Whoa! For real? Oh man, it's been ages! You've hit the jackpot with this. Hand over the chip. Let's see what's on it. Here you go. All right. Tom, make it happen. All right, little Corsa chip. Let's have the circuit analyzer take a crack at you. We're in. Chip accessed. Just poke the analog connectors a little. What? Oh man, don't crash. Hold it together. Memory hiccup. Here it comes. Encryption algorithms. All right, we're still running. Oh man, they've added more decimals to the last cipher. This is gonna be... Come on, baby, show me that pattern. Things are quiet. Where is it? For now. Wait, they're using the same logarithmic function as the key generator. Oh man, we got lucky. I got you, you institute bastard, I got you. All right, solve for n. Come on. Show me that sweet bass number. Come on, baby. Then we got it. We got the code. Let me load that onto the holotape for ya. Good work, Tom. Yeah, but I'm not sure our luck will hold up next time, Des. And Agent, I hope that helps you as much as you've helped us. Good work. You gotta be careful, man. The Institute is everywhere. Do you need something? I have plans here to build a signal interceptor that can get me into the Institute. So that's what the courser chip was all about. You needed that frequency, I take it. Why? What does this machine do? Did you know the Institute has a teleporter called the Molecular Relay? We've spent dozens of years and too many good agents' lives only to discover not a goddamn thing. And now we have the answer, thanks to you. Teleportation. That the Institute could build something so... But we've got work to do. This is our top priority now. I want Tinker Tom to help you in any way possible to get this device built. Heads up, Tom's got more goodies in stock. Check with him. Word is Diamond City is under opposition control. Ready to hand over the plans? This is the big one. Here you go. Let's see what we need. Hold on. Who wrote this? Some kid with a crayon? Shit. Must have been a real big kid. Oh, man. Molecular transmission via encrypted RF waves? Those Institute eggheads are crazy. And you can divert the signal using a heavily modified relay interception. Like a pirate broadcast, you know? That's intense. Can you build it, Tom? The plans cover all the high-end egghead shit, but they're missing a ton of engineering details. Filling in the gaps will take time. This bit here, the stabilized reflector platform, just needs some high-grade metal. Easy. Psh, by the time you finish that, I'll have the rest done. You'd better figure the rest out, Tom. And I've done a whole lot more with a whole lot less, my friend.
We can scrounge up the platform components you need. No problem. But where to build it? It's gonna need some serious space. This baby's big. It should fit over at Mercer's safe house. Pam's already given that place her full blessing. I'll flag some runners to deliver the components there. Status report. Got activity there. Not sure how long before it peaks. The Institute is a huge unknown. Before we can make any plans, you need to do something. What I'm about to tell you is the most closely guarded secret the Railroad has. It's time you learn about Patriot. Patriot? There's a man, or woman, we're not sure, inside the Institute who helps synths escape to freedom. Dozens of synths owe him their lives. We don't know his name. We've never had a way to contact him, so we gave him the code name, Patriot. If your plan works, and you're able to get inside the Institute, we need you to make contact. How can I contact him if you know nothing about him? Patriot devised a method to communicate with us one way. The plan hinges on us using this method to close the loop and contact him back. Okay, I'll do my best. Tom's encrypted a message for Patriot's eyes only. Once he sees it, he'll contact you. Until you make contact, and probably after, you need to stay in their good graces. You need to infiltrate them. Can you do that? Can you be our agent on the inside? Bring it on. You can do this. I believe in you. Stand on the platform and I'll give you the holotape. Just plug it into any Institute terminal and wait for the reply. Tom, talk to me. This frequency is only going to work once. You know who doesn't make the same mistake twice. We're gonna have to cut a few corners with the scan. So stand still. You gotta lock in all those molecules of yours. Hopefully we won't miss any. There's only, 60 trillion of them. All right, feeding our baby some juice. Let's see what she's got. Take this holotape. You need it to contact Patriot. Oh, man, don't worry. That's all part of the plan. Tom, do whatever you can to gain their trust. Lie. Tell them what they want to hear. Make up a cover story and sell it. Come on, I think I got it. Establishing lock on the Institute signal. Just get all the information you can. About synths, about the Institute's plans. Find their weaknesses. If we can disable or destroy the Institute, we may have to do it. You jack that holotape into any terminal and Patriot will make contact. He has to. Got the RF. We got it. Find a way to save them. Nobody else can. Now. Далее мы попадаем в институт, как вы помните, после, телепортации. Этот момент я уже не стал сюда всовывать, потому что он был и в основном прохождении, ничем не отличается. Там встречаем нашего сына. Люк, я твой отец. Ну, здесь в данном случае Люк, я твой сын.
разговоры за жизнь, осмотр в институте и бла-бла-бла, и как бы начинаем нашу эту оперативную работу. Признаться честно, было интересно довольно-таки вот тут всю подноготную посмотреть, в этот раз уже более пристально, играя без записи, не отвлекаясь ни на что, и внимательно все обшаривая, читая про институты, все записи, как я уже говорил не раз, ну, в своем прохождении уже все прочитываешь, ничего не упускаешь, во все вникаешь. Интересно было посмотреть со стороны подземки, именно увидеть это самое подполье. Наконец-таки нам показали, кто же это все годы шуровал там в тылу врага. Ну, как бы нам описывают, что там какой-то нереальный агент, а на деле оказывается просто какой-то опездал, которому чисто по приколу поначалу захотелось попробовать синтов выпустить. Как он сказал, получится или нет. А потом уже втянулся и начал их освобождать. Там, как водится, идет долгая такая оперативная работа, если можно так назвать. Контактируешь с синтами даже. Организуешь там это самое восстание. С оружием нужно будет найти. Кстати говоря, показывают нам в какой-то веке, как институт расширяется, то есть показывают одну из секций института, которую, вернее, мы не видим, как в других прохождениях, по другой сюжетке, другим, вернее, сюжеткам, как там это все выкапывается, строительство как идет. Ну, я говорю, довольно занятно всю эту подноготную посмотреть, поинтересоваться, послушать. Это занимает ряд квестов, то есть пришел, зашел, там нужно находить еще какие-то... Короче, доступ к терминалу тебя просят найти, еще что-то. Ну, в общем, всячески подготавливаем восстаниями, именно, вернее, этих синтов. Я как бы все выискивал момента, чтобы их предать, сдать конкретно институту, ну, выдать заговорщиков. К сожалению, на этом отрезке так и не предоставили мне такой возможности. Отдельно, кстати, хотелось бы похвалить силовую броню, которая там засветилась в одном, вернее, из моментов, записанных мной. Силовая броня, которую мы находим по прохождению автоматрона, ну, самого первого DLC. Прикольно смотрится, я ее что-то как-то вообще не надевал, не носил в своем основном прохождении, а тут я ее одел и увидел, какая она классная, еще и с расцветкой котов атомных, вообще шикарненько. Плюс у меня, это же броня Тесла, я же все время в этой броне Тесла бегал в других частях. Я все плакал, что здесь ее нету, а оказывается она есть. И добавляет урон к энергетическому оружию. Ну, это я как бы так вкратце все пересказал, чтобы было понятно, о чем идет речь. Ну, а вам теперь остается посмотреть этот отрезок. Hey, it's me. So you're the one who sent the encrypted message. How did you even do that? I wasn't sure anyone on the surface would have a chance to crack Trinity. You know, the encryption algorithm. A friend named Tinker Tom cracked your encryption. He must have had some serious hardware to pull that off. Wow. Your message was only one word. Friend. What did you mean by that? What do you think? At the very least, I'm hoping it means you won't turn me in. But you really are a friend, aren't you? The railroad sent me to look for someone they call Patriot. That's you. What? The railroad? As in the railroad? And they gave me a code name too? I kept sending synths to the surface hoping someone would help them. I hoped the railroad got to some of them, but I never knew for certain. Why are you helping synths? At first, I just wanted to see if I could get away with it. It was a challenge, you know? But then I realized the synths are really just like us, except without any freedom. I decided to help the ones that wanted to escape, so they can have a better life. How did you help the synths escape? Through hacking. The departments focus their best talents on hard science. Why waste time on terminal security, right? The SRB is the exception, and unfortunately, they control which synths go to the surface. But a forged work order from, let's say, bioscience can get a hand-picked synth on surface detail. And it turns out the railroad was waiting for them. Wow.
If you met them, trust me, you wouldn't be that impressed. They've eluded the SRB for decades. They've got to be incredible. With you in the picture, I have this idea. To rescue a lot of synths. At once. But we'll need help. Where's he working now? Right. Let's go to the West Atrium. Probably best to talk about something else right now. You know my father thinks it's a living hell on the surface. But that can't be right. Heck, you look positively normal to me. No offense. I'm not sure if we could ever make the surface actually a decent place to live. But that doesn't mean we shouldn't at least try to help, you know? Good. He's here. C-114. It's me. Sir, do you require something? It's okay, Z1. She's a friend. She's with the railroad. Meeting here is dangerous. And you bring a stranger. You. How do I know we can trust you? Trust is a two-way street. Excuse me. I must focus on my duties. She's not from here. She's been helping our synths escape on the surface. It's safe. If you insist we speak in front of her, do so quickly. Right now. How many synths want to escape, Z1? The ones I know for certain? 13. That'll take forever. Let's free those 13 all in one go. I would do anything for my people. But how do we get them to the teleporter? It's no good. The old maintenance tunnels that lead there are always sealed. By the SRB. If I can find a way to open those doors, could you get your synths to the teleporter room? Yes. We'll talk later. Someplace more secure. Liam. Just a few high-security doors, right? Controlled by cutting-edge SRB security tech. Yeah. A head-on hack is the sucker play. So we go at them sideways. You're willing to help, right? I can't do this alone. What do you need help with? Our core security architecture hasn't fundamentally changed from the old CIT days. The original security program was called Code Defender. Revolutionary stuff. We still have terminals running version 1, mothballed in storage. With some persuasion, I can get an old terminal to interface with the new security terminals. Enough to open doors, at least. Problem is, I can't even crack version 1. So I need a good old-fashioned username and a password. And that's nowhere to be found in the Institute. But if you could get me a pre-war admin password from the surface, I could log right in. Where would I find that? Unfortunately, I don't know. The obvious place won't work. The CIT ruins were picked clean years ago, but some of the admins had to live off campus. Ask your friends in the railroad. I need those login credentials. You're the real deal. You actually made it inside the Institute. How do you even fit down here in that? Thank God. Woo! See, Jazz, I told you the molecular stabilization matrix held. Funny, you didn't sound certain yesterday. It is really, really good to see you. Did it work? Did you make it inside the Institute? I met with the leader of the Institute. And it turns out, he's my son. What? Wasn't he just a little boy? After they took him from me, they froze me in cryo. Instead of being on ice for a few years, it's a few decades instead. The Institute's really done a number on you. Besides meeting your boy, did you meet Patriot too? Did Tom's holotape work? I met Patriot. His name is Liam Benet. I knew you'd get the job done. We need every scrap of intel you picked up in there. Write up a full report on Pam's terminal. After you're done, we'll analyze it and figure out the next step. Get to it. Pam. Preliminary analysis complete. Anything we need to move on?
Affirmative. Codename Patriot requires admin credentials for Code Defender security software. Cross-indexing CIT security administrators with 2077 Commonwealth Census records. Filtering by surviving structures. One match found. Bergman, Wilfred. Bergman, Wilfred. Registered as co-owner of Cambridge Polymer Labs. Estimated 81% chance of login credentials being located at this facility. This lab better have what I'm looking for. Warning. All predictions have a high margin of error. After you get the password report back here. With any luck, we'll have a game plan by then. Half of you know this already, but something so big. I can't ask people to keep it secret any longer. The rumor is true. One of our agents has made it inside the Institute. Is this what Tinker Tom was working on? Yes, Tom's work is related, but the device and the assembly was the Wanderer's doing. After the device was assembled, she made it inside the Institute, and then back out. Where is the Institute? We're not sure exactly. Best guess is that it's somewhere under the old CIT. But they've been using a teleportation device to get in and out, so it could be anywhere. What did she find out? I know you all have questions, but I've said everything I'm going to. But know this, the ops you're planning and running now are the most important of our lives. We have a chance at rescuing more synths than we ever dreamed of, so get it done. Pam needs you in her room. Excellent work. On our side, we've gone through your report. It was extraordinary. So many pieces of the puzzle clicked into place. Our final analysis indicates the Institute is far more formidable than we ever feared or imagined. If we stage a mass breakout, Patriot's 13 synths will undoubtedly be the last we ever save. Instead, we use this one chance to rescue all the synths. Every last one of them. Is that even possible? Hopefully, Patriot's core escape plan will scale up. If it can't, well, we'll deal with it as it comes. The Institute will never let their slaves go without a fight. So the heart of our problem is manpower. Even if we call in all our agents, and we will, we won't be able to hold our own against the Institute for long. Talk with C-114. If the synths down there want freedom, they must fight and risk their lives to earn it. I'm not sure we should trust C-114. Funny, our evaluation indicates it's Patriot we should be worried about. Z-114 is risking everything to help his people, and he knows it. Whereas Liam, as much as we owe Patriot, we can't be certain how committed he is. If he learns we're willing to kill to free synths, he may not have the stomach for it. So get what you need from him and then cut him loose. Good luck. We're all with you. You get me what we talked about, and I'm in business. Liam, I got you your username and password. You railroad guys really deliver, you know? Hooking that ancient tech up to the modern terminals is going to be seriously time-consuming, even with that password. So hand it over and I'll get started. Would it be possible to rescue more synths? Those 13 synths are the only ones we're sure we can trust. If we push our luck and get the wrong synth involved, the whole thing could unravel. Here you go. Great. Listen, I need a favor. Z-114 is working the atrium again. Can you give him an update? It's safer if you do it. We must speak quickly. We cannot risk being discovered. I have made arrangements. I can get the 13 we discussed into position. But, tell me, do you think Mr. Benet's plan will work? You having second thoughts? I'd risk anything for my people. It's just that Mr. Benet is many things, but he isn't always the most practical. And this plan is very risky.
A better plan is to use this opportunity to rescue everyone. But since we'll have to fight for it. And I thought Mr. Benet's plan was too ambitious. Of course, I'd fight for my freedom. And I know of a few others that might as well. But enough to face all the guards? Perhaps if we stand up openly to the scientists, more of my people would join us. Yes. Even if most don't join the fight, certainly there are many others who have been waiting their whole lives for this. But we should be prepared for some of the synths to fight against us. Synths would fight against us? Synths always wear a mask of the docile machine. Otherwise, your mind is erased by the SRB. Some have worn that mask for so long that there's nothing underneath. Even if the path was clear, those broken people would stay and serve the scientists, and even try to stop us. We need an army, not a few stragglers. Perhaps my stragglers will be the seed from which a true rebellion grows. Besides, we have no other option. The more people I involve, the greater the chance the SRB will discover us. I admire Mr. Beignet a great deal. We can't tell him about this plan. It's his people we'll be fighting. I will talk to my friends. Meet me here tomorrow. If I don't make our appointment, assume the worst. I asked my friends if they'd take up arms for their freedom. I was surprised at the number of volunteers. Perhaps once the fighting begins, many others will join us. But we will fight and die very quickly unless we have weapons. A lot of them. Given the right materials, we can make our own crude but serviceable weapons. Unfortunately, we're missing a few critical ingredients. What ingredients? Gunpowder, laser focusing crystals, and a couple other things. Couldn't we just steal some weapons? All munitions are tightly guarded by the SRB. Even if we managed to take some, it would certainly be noticed. And surprise is essential to everything. Go on. The Institute's always expanding. Excavation just completed on one of the sublevels. The mining equipment has been packed into crates and they haven't been moved yet. That equipment has everything we need. And thanks to Mr. Benet, the construction crew is populated solely by my friends. But they're under constant supervision. How do you feel about killing some guards? Who's guarding them? A good number of early model synths. Will that be a problem? I'll do it. Thank you. After you eliminate the guards, we'll move the supplies and blow up the tunnels behind us. To the SRB, it will be a tragic construction accident that killed many synths. Rare, but not unheard of. And then, our dead friends can assemble the weapons we need. Good luck. Scanning unknown identity. Initiating self-defense. Here we go.
Remember Z1's plan, everyone. Grab everything. Now that we have weapons, next time you will not fight alone. You have done your part, and we'll do ours. Weapon construction will begin immediately. Any news about Liam? Liam's got his terminal working. When the time is right, we have someone who can operate it. I'll stall Liam as long as I can, but he's anxious to proceed with the old plan. You should avoid him if you can. If he had any idea what we're up to, I fear he'd report us. Have any problems? There's been no alarm. My friends have all the time they need to get what they want, then cover their tracks. This is a good start. The greatest challenge remaining is keeping all of this secret from the SRB. So we're being very careful, which, unfortunately, takes time. For now, please continue working with Father. We can't afford for him to grow suspicious. When my people are ready, I will contact you. Как только мы с этими приготовлениями восстания заканчиваем, там как бы квест этот на время откладывается в долгий ящик. То есть он сурово привязан к сюжетке института, вот этот вот квест, сюжетная линия подземки, как оказалось. Остальные-то сюжетки развиваются независимо, а это именно привязано к сюжетке института до определенного момента. То есть он так и говорит прямым текстом, этот робот, что подождем. И как бы на время про нее реально забываешь, после чего входит уже сюжетка в нормальное русло. То есть здесь как бы пересекается, как вы помните, сюжеты Братства Стали и Института. То есть обеим фракциям нужен импеллер. А Братству, как водится, импеллер нужен, чтобы воткнуть в своего робота Либерти Прайма. А институту, чтобы запустить атомный реактор у себя под институтом и обеспечить энергией по полной программе, как они там говорят, на столетие, вернее, тысячелетие. Ну, это я маханул. В основном прохождении мы бегали туда за братство, то есть играя за минитменов, по сути, но за братство, потому что до того момента я был за братство, как вы помните. Импеллер я потом у них выкрал и положил себе на полочку домой. Чисто в коллекцию. Но все-таки столько возни, столько народу угробили ради этого импеллера. Грех был его выбрасывать или продавать. А здесь... Да, здесь по-другому. Здесь, ну, в общем-то, квесты-то они похожи. Просто заменяется состав, с которым ты идешь штурмовать. Здесь ты как бы с синтами, с охотниками и на пару с доктором. Я всячески ее лошил, докторицу это, потому что больно заносчивая. Да там вообще, кстати, все себя заносчиво ведут в институте. Все тебя дураком пытаются выставить в диалогах. Я всячески лошил ее, чтобы она со мной не пошла. И она вроде сказала, что все, ладно, пиздуй одна. Но при этом жду тебя у телепорта. Как ни крути, от нее отмахаться нельзя было. Сколько я не пытался, пришлось идти с ней. Что мне вот не нравится конкретно в этом моменте, все круто, но вот сложность противников там оставляет желать лучшего, как говорится. И это независимо от стороны. Там самые плевые противники. В основном прохождении это были синты, самые нулевые, самые первые. Не штурмовые, не какие-то там не охотники, а просто синты. В этом конкретно прохождении Братства Стали первый раз мы, по сути, с ними в открытую воюем. И очень легких противников нам дают. Не вот этих вот звездных крутых паладинов, которые в аэропорту шарахаются, а вообще нулевых каких-то там новобранцев, которые с одного выстрела убиваются, по сути, при таком уровне прокачки. Вот это немного как-то обламывает конкретно в этом квесте, а в остальном квест мне нравится. Меня вообще радует вот в этих играх фоллаутовских, когда ты куда-то в атомный реактор спускаешься, еще что-то, а там вот эта вся тема в подвале, где импеллер мы находим. Прикольно все сделано. Атмосферненько, мне понравилось. По времени немного занимает, но по сути единственное, что мы делаем, это прибываем, находим, убываем. Квесты с таких вот разрядов. Отдаем после этого импеллер докторице, и на время, да, закрывается эта тема с импеллером. То есть реактор мы сразу запускать, как водится, не будем. Busy day for you, isn't it? Well, it's about to get busier. You're going to lead this operation, I'm told.
Absolutely. All right, let's go over the details. Recent events have upset our timetable. Getting the reactor online has become our #1 priority. It needs to be running, well, yesterday. We're going to have to cut some corners. I'm not thrilled, but it means we'll need to rely on some pre-war tech. You're going to the mass fusion building to acquire a beryllium agitator for us. That sounds dangerous. Any place above ground has its risks, but that's why you're in charge. You're there to protect me. You're going? That complicates things. Not really, no. I admit I'm not fond of going up top, but I promise to stay out of your way. This device we're after? It's very sensitive equipment, and it's pretty damn old. It's not that I don't trust you. It's just that I trust myself more. So, are you gonna put up a stink, or can we get moving? No way. You're not going. You'd be a liability. Well, that's about the most insulting thing I've heard in a while. Okay, you're on your own then. Good luck. Not to put more pressure on you, but we have to move quickly on this. Word is that the Brotherhood is nosing around the area. We don't want them getting the agitator before we do. Head on up to the relay, and I'll meet you there. Brotherhood sure is here. Guess we'll have to go through them. The area. Gonna... Wait, it's an ambush! Something's out. Cut! Did you hear something?
heard something new. Doctor's gonna save you now. Blow the conduit! Now! That's clever. I'll give them that. Forget to check your ammo levels. There's the reactor. Not a bad piece of work for its time. The operative words being, for its time. Guess they weren't so good at mitigating radiation back in those days. Levels are almost off the charts. I'll monitor things from here. Radiation? Shit. This is not good. Now cycling airlock. Please wait. Initiating decontamination sequence. Decontamination complete. You may proceed. Security alert in the reactor chamber. Emergency lockdown initiated. Wait. Did you hear something? Please wait. Gotta stay frosty. Decontamination complete. Who's out there? Eliminated. Sensor alert. Anomaly detected.
lockdown ended. These guys just don't know when they're beaten, do they? They're dedicated to their duty. As a courser, I can respect that. I'll help the synths buy some time. Make sure you get back to the Institute with the agitator. I apologize for any disruptions that my work might cause you. A lot of us will have a hard time accepting an outsider as our next director. It won't be easy. Dr. Fillmore? I think that was enough excitement for, well, ever. Thank you, really. Couldn't have managed it without you. I'll make sure the agitator gets where it needs to go. I understand Father is anxious to get you involved in something else. You'd better not keep him waiting. Далее там по сюжету идет довольно-таки занятная подготовка к этой третьей фазе, про которую нам будут кукарекать без конца, как вы помните. А в основном прохождении только слышал, что там за третья фаза, но толком не говорили. А здесь уже как-то нормально объясняют. Там первым делом нужно... Понравился, кстати, квестик. Одного из ученых каких-то... Ну, не ученый, там просто какой-то чувак... шибко умный, где-то на пустоши живет. И вот нужно его подрядить работать в институте. Я, кстати, так не понял. Уоллес — это отсылка, кто смотрел сериал «Звездный крейсер», Вселенная, по-моему, да? Он Вселенная. Последний сериал-то был. Звездный крейсер, блядь, пардон. Звездные врата. Звездные врата Вселенная, по-моему. Там Уоллес был такой какой-то чувак, толстоватый, какой-то геймер, ну, задрот, в общем-то, ММОшный какой-то задрот, но писец просто какой нереально умный физик, его еще взяли в программу «Звездных врат». Ну, кто сериал смотрел, помнит, о ком я говорю. И здесь тоже Уоллес, по-моему, или нет, я так не понял, это к нему, что ли, отсылка была. Его находят как раз тоже в доме, потом мы его телепортируем, как и в сериале было. Здесь как бы мы пересекаемся с нашими минитменами, там вся загвоздка в том, что он позвал на помощь, когда понял, что за ним пришел институт. И вот такая стыковочка института, который ты возглавляешь, и минитменов, которых ты возглавляешь, опять-таки.
Я, кстати, так и не понял, если бы я не проходил из-за Минитменов и прибил бы Престона, они бы все равно там были в этом квесте или нет? Непонятно, в общем. Такой вариант я не пробовал никогда, вот мне интересно, если из-за Минитменов вообще не играть, прибить Престона и просто вообще не заморачиваться этой темой, что тогда будет? Кто там будет за место Минитменов? Ну или они будут по умолчанию. Не ясно, короче. Не понравилось, что там этот Минитмен на тебя наезжает еще. Ты вроде командир, генерал, а он все что-то начинает там быковать. Но как бы здесь, как и всегда, спасает убеждение прокачанное, что мы должны сотрудничать, бла-бла-бла. Правда, речь это не идет конкретно с Минитменами о том, что, мол, я теперь институт возглавляю, так что вы теперь все подо мной. Как только этого чувака пригоняешь в институт, тут вообще довольно занятный такой моментик, занятный квестик. Нужно наговорить сообщение какое-то, которое потом после запуска реактора по всему Содружеству проиграется по радио Даймонд-Сити. И ты как бы волен выбирать, что конкретно ты скажешь. Там, вы типа наши рабы, мы будем вами управлять. Или там более какие-то мягкие. Ну, я постарался более мягкие варианты выбирать все-таки. Типа, мы улучшим жизнь, будущее за нами, бла-бла-бла. После чего нужно там сгонять на радио Diamond City, подключить оборудование, и это все будет уже проигрываться. Заканчивается это такой сопливой речью отца на тему «Мы шмогли» и запуском как раз-таки этого самого реактора, вокруг которого вся возня идет. И тут как-то этот отец предстает, признаться честно, совсем с другой стороны. То есть, если вот ты не проходишь сюжетку института, он по-другому вообще воспринимается. Вот ты не услышишь от него вот этих всех приятных таких семейных речей «Мама, I love you», а наоборот, если ты проходишь за институт, могу понять тех, кто проходил за институт и верит, что они такие хорошие. Проходя за институт, ты не услышишь всего говна, которое он льет, как говорится, в уши, если ты не встаешь на его сторону. Там уже с другой стороны предстает такой какой-то двуличный все-таки персонаж. Отца-сын, как я его называю. Неоднозначный, в общем. Неоднозначно он воспринимается. С какой стороны на него смотришь, всегда по-разному. Нельзя однозначно сказать, хороший чувак, плохой чувак. Но в целом мне вот этот моментик вот понравился, вот этот отрезок сюжета, подготовка и запуск реактора, после чего тебя как раз-таки уже отправляют там на заседание совета, дабы решить, что будет дальше. We are honored to welcome you here. I see. And you've been getting extra rest? Are there many more of these questions? Mm-hmm. Any additional pain or tenderness? Not that I've noticed. I feel quite well. Okay. How's your energy level? Feeling any fatigue? No more than I'd expect from a man of my age. Mm-hmm. You're sticking to the regimen we agreed upon? Yes, Doctor. I'm taking all my little pills. Okay. And you've been getting extra rest? Are there many more of these questions? Interesting. Any additional pain or tenderness? Not that I've noticed. I feel quite well. I see. How's your energy level? Feeling any fatigue? No more than I'd expect from a man of my age. I see. You're sticking to the regimen we agreed upon? Yes, Doctor. I'm taking all my little pills. I see. And you've been getting extra rest? Are there many more of these questions? Okay. Any additional pain or tenderness? Not that I've noticed. I feel quite well. I see. How's your energy level? Feeling any fatigue? No more than I'd expect from a man of my age. I see. Yes, thank you, Doctor. I think that will be all for now. But I haven't quite finished. I believe we're done now. Thank you. Yes, sir. Thank you. I understand mass fusion was a success, despite interference from the Brotherhood of Steel. It would have been much quicker if they hadn't gotten in the way. Yes, they are becoming a nuisance. The Brotherhood's intervention must be placed in a larger context, however, given their penchant for hoarding technology. Future conflict with them is guaranteed.
We are, after all, keepers of the most advanced technology in the Commonwealth, if not beyond. It also cannot go unnoticed that there were concerns within the Institute about your allegiances. I, of course, never doubted your commitment to our cause. But by directly confronting the Brotherhood, I think you've put some others at ease. I'm proud of you, regardless. The Brotherhood is an issue for the future, and we must focus on the present. And look at me, rambling on like the old man I am. I'm wasting time. You're needed elsewhere at once. Do you need more parts for the reactor? I could have gotten them while I was out. No, this is a different matter. Hopefully one that does not put anyone at risk. This situation, I'm afraid, is something of your creation, however unintentional. What do you mean by that? What's happened? Well, while you were assisting Dr. Fillmore, a second team was sent out to invite someone from the Commonwealth to join the Institute. Apparently, there was some miscommunication, and this individual called for help, which arrived in the form of your Minutemen. My understanding is that no shots have been fired. I would like it to stay that way. I need you to go there and speak to your Minutemen gathered outside. Insist that they stand down at once. Dr. Thompson is on site, and he will be your primary contact. I know you can resolve this situation, but it is of paramount importance that this special individual be brought to the Institute immediately. Why all this effort? What's so special about this person? Mr. Wallace? Despite a lack of formal training, our surveillance has shown he has incredible intellect. With his help, we may be able to drastically speed up work on the reactor. Take good care of yourself, and you won't have to see too much of me. Good friend of mine. The hell? Hello, ma'am. What's going on here? You're an unexpected surprise. We could use the backup. These Institute bastards aren't getting away. They'll have to go through us to get out of there. We don't know quite what we're up against, but it's good you're here to help. How did you hear about this? You've done good work. Thank you. Sir, so, how do you want to play this? We thought about trying to lure him out here, since it'd be easier to kill him.
But then we realized we probably ought to storm the place to make sure they can't disappear on us. That makes sense, right? So, you want to lead the charge? What do you know about the person who lives here? Not too much. Wallace is his name. Kind of an egghead type, but real squirrely. Keeps to himself. We've checked in on him every now and then, but he didn't seem to want the company. So, we moving in or what? Have your men hold their ground. I'll go in and assess the situation. I don't think that's a good idea. Sir, we have to act now, or else we risk not only letting them get away, but taking one of ours with them. I wouldn't wish that fate on anyone. Are you gonna lead us in there, or what? This whole thing is just a misunderstanding. A misunderstanding? Can't wait to hear this. Explain to me how this is a misunderstanding. The Institute wants the same things you do. We can find a way to work together. We don't need their help. I don't know about that, but look, if nothing else, you'd best get in there and make sure that man's okay. I'll make sure no one makes a move on him in the meantime. But, well, you'd better be right about this. Thank God you're here. I was starting to worry we might not make it out of this mess. It wouldn't have been such a mess if you'd handled it differently. I never claimed to be suited for fieldwork, and I explicitly stated that when given this assignment. Besides, it's not my fault that Wallace called in those savages. Those are good men out there. You have no right to insult them like that. Those good men of yours wanted to kill me. Forgive me for not thinking terribly highly of them. Can we just get on with this, please? I know he's potentially important to Phase 3 and all, but I'm not sure it's worth putting ourselves in harm's way. Why did the Institute send you specifically? They thought I'd be able to relate to him with my scientific background. I know they've been keeping an eye on him for years. Not sure how they originally found him, but probably don't want to know. But once they realized how smart he was and what an asset he could be for Phase 3, they watched pretty closely. I think they even fed him scientific material from time to time to see how good he was, you know, testing him, to see if he was Institute material. Let's just get Wallace and get out of here. What do you mean, get Wallace? You don't have him already? I know. There's a slight problem with that. He doesn't want to go with us. I was thinking, maybe you could try and talk to him. I guess I'll have to, since you're useless. I think that's a little unfair. I'm looking forward to working for you, future director. Useless. Mr. Wallace, I'm here to talk to you. You're another one of them, aren't you? Are you a robot? Please try and relax. I know this is an unusual situation. No! You're here to kidnap me! That's what you people do, isn't it? If you even are people. I've heard all the stories. I know exactly what happens to people when the Institute shows up. Well, it's not happening to me. Hey, just calm down, okay? I just want to talk to you. Fine, fine.
What do you want from me? Mr. Wallace, would you be willing to help the Institute? Help? The Institute? But aren't they... I'm the bad guys? The Institute has an engineering problem that your scientific expertise could help solve. In exchange for helping us out, you'd be granted access to the most advanced research facility imaginable. Whatever research you wanted to perform, anything, it's possible there. I promise. You'd be safe and secure in a way that's completely impossible anywhere else. You'd be helping us create a better world. That sounds good. Okay, fine. I'll go. You must be pretty excited being named the next director. Okay. I think we've got this under control now. Thanks. I mean, thanks for the assist. Hey, I'm here to help. You're welcome. I really mean it. I owe you one. I'll see you back in the Institute. There you are. I cannot express how pleased I am. Our new guest is familiarizing himself with his surroundings. Yet he's already pointed out several inefficiencies in our methods. With his help, Phase 3 will be ready in no time. And it's all thanks to you. I'm proud to help the Institute. Here's hoping it all pays off. At this point, there is no doubt. It will succeed, and very shortly. There is one more part for you to play, and I think you might enjoy it. It is time to announce our presence to the Commonwealth, to request that they do not interfere with our plans. You should be the one to do it. That's a good idea. Hopefully we can prevent violence and save some lives. Yes, that is one goal. And if you are to be the new director of the Institute, you should be the one to do it. We've prepared some remarks for you to record. Once you're finished, we'll broadcast them to the entire Commonwealth. Use the microphone here and follow this script. It's quite simple. I'm sure you'll do fine, Mother. For years now, you have suspected that the Institute still exists, that we are among you. It's true, but it's not the whole truth. We are here, and we are... here to help. Our superior technology represents the future of the Commonwealth. Today, we activate our nuclear reactor, ensuring that we will persevere long after the world above ground ceases to exist, ensuring that mankind has a future. We have no desire to interfere in the unimportant details of your personal freedoms.
We simply insist that you do not interfere with Institute operations. To do so would result in tragedy for all involved. Rest easy. Know that the future is looking bright, and that mankind will thrive under our guidance. Well, that was interesting. Perhaps not what we originally intended, but it will certainly get your point across. Now it's time to make sure that everyone hears it. How would you feel about making a little trip to Diamond City? I could use some fresh air. A quaint phrase, though I'm afraid the air there is anything but fresh. The radio station in Diamond City is listened to by many in the Commonwealth. If we'd like the people to hear what we have to say, it's the best way to reach them. Before we preempt their broadcast, we need to ensure it reaches the maximum range possible. I've been assured that the necessary parts are on site. You'll just need to install them to boost the broadcasting power. Report back when you're done. We should be ready by then. I don't know why we let Valentine live in the city. He saves 1 or 2 people, and everyone forgets he's a freaking synth. You hear about the battle between the Brotherhood and the Institute? The one at Bunker Hill? A bunch of people got killed or something. Total bloodbath. Whatever it is, leave me out of it. Protection for sale! Hand-tooled pieces! Listen, how there is kinda scaring the crap out of me. Oh, hey. How are you? Travis. Things with Scarlet didn't really, work out. But that's fine. Okay. Let's try this. Think the radio sounds better these days? I'm not getting nearly as many complaints. Maybe this goes here. All right. In you go. I haven't forgotten what you've done for me. Think the radio sounds better these days? I'm not getting nearly as many complaints.
The synths are treating you well, I hope? Enjoy your trip to the big city. It's done then? The transmitter has been modified. Everything is in place. It's ready to go when we are. Good. Once the reactor is online, we'll cut into their broadcast. I'll let you do the honors. This, my friends, is the moment we've all worked towards. After all your effort, the time has finally come to start our reactor. No longer will we be forced to compromise to survive. No more will we need worry about outpacing our resources. My mother and I couldn't be more proud of what you have helped us accomplish. And we look forward to achieving even greater things in the future. The Institute is now truly mankind's best hope. Thank you. All of you. I couldn't be more proud of what we've achieved. Someday, Mother, this will all be yours. After all those years of hard work, here we are. We've arrived. Look what you've made possible. I did good work, didn't I? Yes. Yes, you did. There's more work to be done before the Institute's future is guaranteed. The Directorate has convened a meeting about how to proceed. I'm not going to attend. You should be there as Director. Sean? Hello, Mother. Enjoying your time here. This truly is a wonderful place, isn't it? На этом заседании совета ты как раз-таки уже как полноценный начальник, полноправный начальник выступаешь. Не понял особо, на что влияет вот этот выбор. Либо увеличить количество штампования синтов, либо бросить все силы на улучшение оружия. Но это, судя по всему, влияет на качество этих синтов, да, или количество или качество, которые с нами потом в атаку пойдут в конце. Больше, по-моему, ни на что не влияет. И, кстати говоря, сразу же после завершения этого заседания к тебе подбегает как раз синт-засланец насчет того, что, мол, пора. Опять-таки активируется сюжетка подземки с этого момента. Я, кстати, угорнул. Появляется одновременно два квеста. От института убить Дездемону, от подземки предупредить Дездемону. Реально угорнул с этого момента. У меня так получилось, слилось все в одно. И даже если бы я хотела предупредить, то есть сюжетка-то подземки, когда за нее проходишь, ты прибываешь туда к ним на базу, а институт координаты их базы слил Братству Стали, и там нападение идет Братству Стали.
Глория вроде погибает, и нужно предупредить как раз-таки Дездемону, после чего уже стартует квест, нужно вроде как пилить братство стали, выносить, по-моему, еще что-то. А тут получилось так, что эти два квеста вместе, и убить Дездемону, предупредить Дездемону. И даже если я хотел ее предупредить, она агрессивная, когда прибываешь туда. Вообще, как так слилось в одно. Но я думаю, тут, если хочешь за подземку проходить, нужно просто с отцом не разговаривать, не брать у него квест на уничтожение подземки. Тогда они не будут агрессивные. В общем, до последнего я надеялся, что получится как-то слить их институту всех разом. Но что-то я так и не нашел этого варианта, где это можно проделать. Как бы потом, после уничтожения подземки, встречаешься с этим доктором. Ну, это молодой пиздюк, который синтов освобождал. Встречаешься с ним, и он, ну что там с подземкой? Она уничтожена. Бля, только не выдавай меня. Все, короче, начинает шкериться. Не знаю, может, я где-то упустил что-то, какой-то диалог, как можно было их сдать. Ну, у меня не получилось их сдать, к сожалению. А потом, как бы, в разговорах в коридорах института встречаются два доктора, они там разговаривают про вот этого синта, с которым мы контактируем. Ну, этот садовник, что-то его перемкнул, или память ему стерли, личность его стерли. Я, к сожалению, вполуха этот диалог слышал. Я что-то слышу, они болтают, я что-то другое делал, и так потом смотрю, они о нем разговаривают, уже концовку застал, только диалога. Так и не понял, что с ним случилось, потому что память ему стерли. Ну, походу, его стерли, в общем. Этим и закончилось. Ну, а подземка благополучно выпилена. Не устану, наверное, никогда выносить эту подземку. Кучка фриков каких-то реально, что в первый раз доставило меня, когда я их резал, что во второй раз доставило. Правда, пришлось по отдельности их ебашить. В основном помещении одни, Глория в другом помещении, Дьякон вообще в моем главном поселении как сидел, так и сидел. Хотя, по идее, должен был, как в моем основном прохождении, оказаться там, на базе подземки. Но не оказался, как водится. Сидел, ждал там. Ну, как бы то ни было, никто не спас, всех выпилил. После чего ты, когда возвращаешься, уже там переходишь к финальной, скажем так, части сюжета. Our synth at Warwick sent his first report. May I be the Thanks first for to taking welcome care of you, that. man. We're looking forward to working with you. I'm happy to be here, Dr. Fillmore. I hope I do the position justice. I'm sure you will. Right now, we're all here because it's finally time to stand up for ourselves. Let's not be dramatic, Justin. There's nothing dramatic about it. We're in a position to push back, to assert ourselves here. That's what we've talked about all along. To bring you up to speed, obviously there are groups in the Commonwealth that stand in opposition to the Institute's goals. With the reactor now online, we have the ability to not only expand synth production, but to project power to a much greater degree. I'm sure the reactor will improve everyone's life. It's a great accomplishment. Yes, but it's not just that. The Directorate has agreed that steps must be taken to ensure our safety in the long run. Let's just spit it out, shall we? The Directorate has decided that the Brotherhood of Steel need to be eliminated. As the incoming director, we felt it important to inform you of the decision and get your thoughts on it. So, where do you stand? I agree. We hit them hard before they have time to react to our new position. Good. That's just what I wanted to hear. As director, it's up to you and how we focus our efforts in achieving this goal. We'd like your input on what direction we should take. Do we increase synth production or focus on weapons development? I've seen enough to know that weapons are the key to winning wars. Let's focus on weapons development. As you wish. The advanced systems folks will get to work immediately. That's all we have for the moment. I believe Father wished to speak with you once our meeting concluded. Safety first. Remember that. Apologies. I have an urgent message from Z-114. Your quarters have flooded, ma'am. There is danger of extensive damage to your personal effects.
I'll go right now. Time is of the essence. To avoid any undue tragedy, please see Z114 at once. Surplus power should translate to increased efficiency and productivity. What took R5 so long to reach you? You must act now. The Brotherhood of Steel has discovered the location of the railroad. What happened? A friend who works in the SRB overheard something. She smuggled out a message. The Brotherhood knows of the railroad's lair. We can't learn anything more right now. Even delivering those few words put her in great peril. I don't believe you. I hope I am wrong. But in case I'm not, you must warn them. I was hoping for more time to organize a rebellion, but it's clear we cannot delay. Once you secure the railroad against the Brotherhood, tell your people we are ready to fight. Go. Now. It must make you proud to see all that Father has done, all that he has built. If you encounter a hazardous chemical spill, what do you need? Please alert the facilities division immediately. Here you go. Ah, there you are. You've met with the director. I assume they made their intentions known? It was difficult for them to reach the decision to engage in open hostility. What about you? You agree with their decision? How long has this been coming? When did they decide on this course of action? The arrival of the Brotherhood's airship was the final straw, really. There's just too much at stake. You can't afford to lose it all. You know, Mother, it's no secret that you worked with the railroad in order to first reach the Institute. The depth of your involvement with them has been called into question repeatedly. I'm sure you can guess by whom. The question is, where do you stand with them now? Do you count them amongst your allies? I can't lie. They are allies. Well, I appreciate your honesty. I won't ask for details. I'm sure I don't want to know. But these people, with their twisted ideology, they seek to undermine everything the Institute stands for. Surely you can see that. They're determined, and they won't stop. I'm sure they'd burn this whole place to the ground to free the synths. I know. I've been dealing with them far longer than you have. Surely you can see that you can no longer work with them. That the time has come to put an end to them, for our sake, for our future. I'm afraid this is an order. The railroad leadership needs to be eliminated. I expect a report when it's done. Hey. Let's do this.
I'm gonna make this as painful as possible. Check your ammo. Time. Hostile sensor reading. Detect by order of the Institute. You must be destroyed. With extreme prejudice. Time for yet another sight from the Commonwealth, folks. Are you familiar with the sailors stranded on They may be constantly trying to kill us, but the Commonwealth never lacks for excitement. What's happening, Knockout? Финальная часть сюжета, кстати, доставила больше всего. Ну, война, окончательная война с братством стали, там, прощание и бла-бла-бла. Прикольно сделано, особенно Махачи в аэропорту, эпичненько так. Сначала там, конечно, диалоги с отцом, там, с остальными учеными зачехляют тебе насчет того, что братство должно быть уничтожено. Понятно, что они будут мстить, и все в таком духе. Все сходится на том, что нужно как следует им дать по зубам, чтобы уже неповадно было. Чем-то, кстати говоря, напоминает финальный замес с NCR в Нью-Вегасе. То, что ему нужно как следует их мудохнуть, чтобы уже даже мыслей не было опять-таки вернуться в Мохаве. Здесь та же самая тема, что нужно такой урон им нанести, чтобы даже не помышляли вернуться опять в Содружество. После чего там нужно идти разговаривать как раз-таки в технический отдел. Тут, кстати, оговорка, по идее,
когда туда идешь, там должна быть доктор Мэдисон Ли. Ну, вы помните эту стерву. С третьей части, этой части. Она должна была план разрабатывать. Но я ее как бы целенаправленно слил в братство стали. Ну, там по заданию еще до того, как их предал. Ну, вы помните, у меня в основном прохождении то же самое было. Я ее уболтал вернуться в братство стали. И здесь та же самая тема. Я ее уболтал, она туда отправилась, там и сдохла, судя по всему. Да нафиг, меня реально эта стерва бесила еще с третьей части. Абсолютно, блин, постоянно бомбящая ПМСная тварь. И как бы ее место заменяет там лысоватый доктор, зачехляет тебе на эту тему. Ну и какая-то молодая там докторша, как раз таки про эти гранаты, которые синтов вызывают, тебе в дорогу выдают их, хотя я у них там с самого начала их спер, на столе лежали. И отправляешься махаться в аэропорт. Махач преимущественно идет вокруг робота, да, этого Liberty Prime, пока синт его взламывает, чтобы натравить его на предвейн. Ты отбиваешь атаки. Там, кстати говоря, если спрыгнуть и не защищать синта, то, блин, бесконечно будет братство стали переть. Там просто такие горы трупов. Я все старейшину Максона завалить хотел. Он, сука, появляется примерно когда 75% загрузки. И очень быстро загрузка идет. Бывают моменты, когда он появится и уже робот стреляет. И не всегда получается его убить. Я этот момент переигрывал раз 5, не преувеличиваю. Раз 5 переигрывал, его потратил, наверное, часа 2. Я его по-всякому мудорил. В общем, под конец у меня как-то так получилось его эпичненько запинать в другое место. Но это было не в этом, не в записи, а потом я переигрывал этот момент еще раз и еще раз. В первую очередь, чтобы там далеко не всегда появляется у него на инвентаре последний суд, или как там называется, ну, этот модный гатлинг лазер. До этого он не появлялся, и вот все разы не появлялся. На записи вот эта попытка не появился гатлинг лазер. Я даже, кстати, не заметил, как прибил этого Максона, он появляется там неожиданно. С этим с винтокрылом прилетает, спрыгивает. А вот потом я переигрывал, короче, винтокрыл сбил, он куда-то улетел вообще за аэропорт, там, где вход в разрушенную часть аэропорта, где Гули и квест был. А вот туда он куда-то упал в воду, я туда к нему, и, в общем, мы там на коротке с ним махались. Жаль, не получилось этот момент записать. Потому что, я говорю, переигрывал уже потом, после того, как все записал, все, что нужно было, уже без записывающей программы, вернее, просто так играл, и вот надо было этот момент записать. Эпичненько мы там махались, 1 на 1, там, бой идет с другой стороны аэропорта, а мы с ним там махаемся. И, наконец-таки, получилось у меня его зарубить, и у него и вся эта снаряга была в инвентаре. Нужная мне пальтишко снял, Кюри нарядил, кстати, с треуголкой вместе вообще шикарненько смотрится. И нашел вот этот вот как раз-таки гатлинг лазер модный. В общем, все четенько получилось. После чего вернулся, дозагрузил и выстрел. Эпичненько сделали, на мой взгляд, вот это вот все. То есть, когда он выстреливает по предвейну, он начинает падать прямо на тебя, здоровенная эта хрень. И появляется охотник. Ну и, мол, все, мэм, нам пора телепортироваться. Отличная вещь — это телепортация. И буквально из-под самого предвейна тебя телепортирует. Ну а там в финале уже разговор с умирающим отцом, отца-сыном. Признаться честно, я даже пустил скупую мужскую слезу в этом моменте. Ну, так, совсем скупую. Но, тем не менее, да, комок к горлу подошел. Хорошо срежиссирована, на мой взгляд, вот эта вся тема. Я говорю, вот, когда не сюжетку института, он как-то в этом плане не раскрывается, как-то он другие вообще эмоции вызывает. А здесь вот и исключительно какие-то положительные эмоции все это вызвало. Реально, даже всплакнул немножко на этом моменте. Ну, опять-таки, пересказываю. Как говорится, лучше один раз увидеть. And so, the work is done. I am sorry. I know it was likely difficult for you. It was tough, yeah. I assure you that there was no other way. Their fanaticism wouldn't have allowed it. There is obviously one final threat the Institute faces. Whatever it is, we can handle it. I believe so. But in this case, what matters most is how we handle it. The Brotherhood of Steel covets technology, and has made it clear that we cannot peacefully coexist.
They will eventually come for us and attempt to take what we've spent so long creating. We need to destroy them before they can destroy us. You're right. We take the fight to them. I'm glad you agree. But the problem with the Brotherhood of Steel goes beyond the edges of the Commonwealth. It's not enough to destroy them here. There are more of them out in the world, Mother. And they too will come for us. I don't believe that will happen. Teach them a lesson, and they'll stay away. That is precisely my intent. We will teach them a lesson. We will show them that if they interfere with us, the very technology they value so highly will be turned against them. We will teach them that we can appear at a moment's notice, wherever we please, and they cannot ever stop us. They will know better than to ever interfere with us again. You seem pretty convinced this will work. The Institute is nothing if not thorough. Dr. Watson should be in the lab. He will explain the details to you. Time is of the essence. Surplus power should To think I'd translate be to above increased ground, efficiency suffering. and productivity. I'm much better off here. This place really is remarkable. Dr. Watson? Did you need something? Sean says it's time. Oh, well, I guess it's been coming. I suppose we should get moving. Let's go, Rosalind. Sean says it's time. What now? I'm still working over the code that robotics sent over. The algorithm is a mess. It's not even close to peak efficiency. I know, but we need to move quickly on this. Dr. Orman has done most of the hands-on work, so I'll let her explain the basics to you. Okay, thanks. Is this really exciting, or is it just me? So, you know that the Brotherhood's main operation is at the airport, right? I'm aware of that, yes. Okay, good. If they were a little less intelligent, we wouldn't even be talking about this. We'd have just swarmed them with synths. But they're not idiots. They've managed to generate an EM field that's messing with our ability to relay in. So we just relay onto the airship and sabotage it. Won't do us any good. There's no direct connection between their robot and the airship, so the immediate area around their encampment is a no-go. They don't, however, have the entire airport covered. We can relay you into a point at the edge of the airport, and then you can get in and take down the generators. That can't be the whole plan. No, it's just the first part. Your job then is to get closer to the main camp. You'll have Surprise on your side. Should give you some time before they can organize a real defense. For every generator you take down, it means we can start relaying in synths, giving you even more of an advantage. And, oh! I almost forgot. Take these. Thanks. More ammo is always useful, I guess? No. Let me explain. This thing, and I haven't come up with a good name for it yet, it basically deploys a beacon marker. Wherever they land, we can lock onto them and relay synths directly to that position. If there's a hotspot, you can drop synths right on it. We've only got a few of these, so put them to good use. Don't go tossing them into the bay. Okay, that's pretty good. I'm impressed. I know, right? I mean, thanks. I thought it was neat. But still, it's just to help. Your real job will be to reach Liberty Prime. You know the deal with that, right? It's the Brotherhood's giant robot. Right. They think it's their ultimate weapon. We're going to show them it's ours. We've taken everything we know, made a few modifications based on what we think they've done with it in the past 10 years. And, this part was my idea, uploaded the whole thing into a modified synth, capable of delivering the virus directly into Liberty Prime. The little guy is going to be exposed and vulnerable, so you'll have to keep an eye on him. Make sure he doesn't get shot, 'you know?
With Liberty Prime on our side, that'll give us a hell of an advantage. He's not going to go stomping around, and he won't be taking orders. But he will have his weapons and targeting systems overridden. And he'll absolutely recognize their airship as the primary communist target in the Commonwealth. So your end goal is ultimately pretty simple. Get to the robot, then hold the position while the synth does his thing. Oh, and don't worry, we'll pull you out of there before everything explodes. If you've got any questions, this is where you ought to ask. If not, they're probably ready for you upstairs in the relay room. No questions. Let's do this. All right, good luck. I'll send word that you're on your way up.
Prepare to be terminated. Regrettable occurrence. Engaging target. Stealth capabilities. Fascinating. You must be terminated. Engaging. Complete. Virus proceeding to target. Initiating transfer. Please defend this position. Prepare to be terminated. Core systems. Initializing.
Upload in 5, 4, 3. 1. Operation complete. Shutting down. Updated tactical assessment. Red Chinese presence detected. Aerial incursion by communist forces cannot succeed. Initiating directive 7-3-9-5. Destroy all communists. Time to go, ma'am. We're relaying to a safe location.
It was an honor to fight at your side. I wish Quentin would stop telling those stupid stories. The Institute is my life. I hope it'll be yours too. It must make you proud to see all that Father has done, all that he has built. Hello, Sean. Ah. There you are. I've already heard the news. But of course you wouldn't be here if it weren't a success. I'm glad it worked, but I'm glad you're safe. We're all safe now. For now. Yes, but there will always be threats. You must remain vigilant. Allie has always been loyal to the Institute, and to me. You can rely on her for help. Once I'm gone, it's all up to you. Isn't there some other way? Some other treatment that could help you? Nothing permanent, no. The inevitable could be delayed, but at increasingly terrible cost, I simply decided it wasn't worth it. Don't worry about me. You need to look ahead. Focus on the future. Our time together has been strange, hasn't it? I spent years wondering what you were like. Thinking about all we missed out on. I want you to know that I'm grateful for the time we've had. I'm glad I found you. As am I. Thank you. Mother, you've helped a boy achieve his dreams. I think I'd like to sleep now. I've lost Sean. All over again. I close my eyes. I see my life before all of this. Before the bombs. Everything can change in an instant, and the future you plan for yourself shifts, whether or not you're ready. At some point, it happens to all of us. This was not the world I wanted, but it was the one I found myself in. The Commonwealth. My home. Ripped apart and put back together. I thought I hoped I could find my family. Cheat time, make us whole again, the way we were. But now I know. I know I can't go back. I know the world has changed. The road ahead will be hard. This time I'm ready. Because I know war. War never changes. Ну и тут титры, занавес, конец. И время как бы окончательное мнение выразить по поводу всего этого. Ну да, отчасти, конечно, изменяется твое вот это впечатление об институте, проходя за него конкретно. По-другому предстает. Но вот это вот мне не нравится, то, что двойственность какая-то. Вроде как-то все однозначно должно быть. А тут, когда с одной стороны смотришь, проходя за минитменов, они одно лепят. Когда проходишь за них, они раскрываются уже по-другому. Да, там есть какие-то твари бездушные. И в целом вот это я от своих слов не отказываюсь, которые выражал по мере прохождения основного.
Потому что, ну, действительно, и мотивация сына, когда он рассказывает нам на крыше, что он нас выпустил чисто ради эксперимента, проверить, он это говорит, а потом, когда он уже умирает и бла-бла-бла, когда ты проходишь за институт, он совсем по-другому как-то все это говорит, что, мол, ла-ла-ла, я так рад, что тебя встретил, мама, я все годы гадал, как ты выглядишь, хотел с тобой встретиться. А хер ли ты это не говорил в начале, да? Я почему свое мнение складывал? Он нам говорит совершенно другое на крыше. Я хотел посмотреть, чистый эксперимент, выпустил тебя. Я думал, ты до двери не дойдешь. Почему так-то? Почему сначала одно, потом другое? Опять-таки, они лечат на всю дорогу, что снаружи все вымрут, даже в сюжетке института, вот они когда речь тебе дают, там все вымрут, все, пиздец. А мы будем жить. Ну, как бы ты-то все равно по-другому говоришь, не так, как они тебе на бумажке написали, и по-другому это все как-то подается. И, ну, как-то я не знаю. Все равно вот в этом плане мнение не меняю насчет института, что кучка каких-то ксенофобов заперлась где-то под землей и это мнят себя центром вселенной. Это даже вот хорошо прослеживается в прохождении за Минитменов, когда там уже с отцом разговариваешь, финальный диалог, когда он уже в койке лежит. Ты убил будущее человечество. Больно до хера на себя берут. Я вот всю дорогу это и повторял. Такое ощущение, что думаешь, что они центр галактики, пуп Земли. Это же не так. И вот это вот всегда отталкивало от института. И здесь это тоже присутствует. Но как бы больше положительных эмоций в конечном счете. Все плюсы перевешивают. Взять хотя бы этот комплекс. Это же шикарная вещь. И она наша. Сейчас как-то пересматривая финал основного прохождения, даже жалко, блин, его смотришь, даже жалко взорвать его после всего, после прохождения за институт. Мне особенно нравится саундтрек здесь. Но это я как бы говорил и в основном прохождении, под самый конец, в последней серии, предпоследней серии, когда взрывали мой институт, я еще сказал, буду скучать по саундтреку. Здесь он реально шикарный такой, прям атмосферный. И много разных саундтреков здесь играет. Здесь ночью играет одно, днем играет другое. И больше всего мне нравится комплекс ночи, как он выглядит. Сейчас как раз ночь. Здесь темнеет, и музыка совсем другая играет. Так спокойно все. Прикольно сделано. Получаем мы также уникальную расцветку для силовой брони. Но тут, как говорится, спорно кому как. Кому нравится, кому не нравится. Я вот решил покрасить. Это чисто белый цвет, и она, на мой взгляд, как-то новее сразу выглядит, без ржавчины. Но вот та силовая броня 60-ка тесловская, которая из автоматрона, она тоже неплохо, очень даже неплохо выглядит. Но я решил остановить свой выбор на этой броне, а вторую броню для спутника оставил. Ну, кто там в данный момент с тобой в качестве спутника бегает, и гатлинг лазер ему тут конкретно мактоновский выдать. Там же как раз вот эта броня-то увеличивает урон энергооружием, и в связке с гатлинг лазером самое то. А в этой броне бегать буду я. Ну, в общем и целом, реально положительные какие-то впечатления остаются об институте после прохождения. Но, повторюсь, не отменяет всего негатива, о котором я говорил ранее, насчет того, что мы последняя надежда человечества. Ну, это бред какой-то, реально, откровенный бред. И то, что они куча ксенофобов каких-то, это тоже, конечно, отталкивает от них по большому счету. Но, в общем, не так все плохо, как мне казалось, когда я собирался перепроходить, когда я собирался пройти за институт. Это было вообще уже трындец давным-давно. Это когда я еще записывал. А записывал я прохождение очень давно. Не 1, не 2, не 3 месяца назад. Ну, очень давно. Довольно много времени у меня заняло вот это мое прохождение обстоятельное. Потому что я реально бегал, все, что можно, проходил, все, что можно, открывал. Открыл 100% карты, по сути. Все, что можно было найти. Все открыл, все обшарил, обсмотрел, собрал всех пупсов, собрал все журналы, все вообще нашел, все собрал, все обшукал. Единственный, наверное, минус в сюжетке института то, что винтокрылы у тебя, к сожалению, отбирают с уничтожением братства стали. В сюжетке минитменов они появляются у тебя, минитменовские винтокрылы, а здесь, к сожалению, их нет. Да, прикольно, телепортации и все такое, но винтокрылы — это такая тема, фетиш такой прям.
Вот это вот меня очень даже сильно обламывает, то, что нет винтокрыла. Я еще даже решил поискать, может, есть какой-то чит-код, который возвращает винтокрыло или еще что-то. Потому что без них как-то прям скучно. Нет, они летают все еще, недобитки в братство стали, но хотелось бы, чтобы у тебя тоже была возможность вызывать винтокрыл. Я не понимаю, почему минитмены находят винтокрыло, а институт, блин, не может этот винтокрыл найти. Непонятно, в общем, мне все это. Ну, как бы мне еще осталось впереди прохождение Фар-Харбора, само собой. Я еще даже не начинал его проходить. Там еще оторвусь по полной программе, как следует, обсмотрю. Будет еще один такой ролик. Там будут все альтернативные моменты некоторых квестов и основного сюжета. По-другому я буду, не так, как в своем прохождении. Запишу вот эти моменты. И выйдет, когда DLC последний или не последний, пока не ясно. Потому что было 2 твита от разработчиков. В одном твите, что будут еще DLC помимо этого. В другом твите, что этот Nuka World будет последним DLC. Непонятно, короче, пока. Дождусь я, когда оно выйдет. Пока прохожу, позаписываю моменты конкретно из Фар-Харбора. В загашник их в долгий ящик засуну. Потом, когда выйдет DLC, само собой запишу прохождение этого DLC с своим этим персонажем-мужиком. Посмотрю, что там есть, какие моменты. А потом уже буду обстоятельно этим персонажем проходить. И какие-то моменты переиграю по-другому, не так, как в прохождении. И, в общем, склею из всего этого второй ролик такого же плана на альтернативные ветки DLC-шек. И вот его уже выложим. В автоматроне ничего альтернативного не было. Там единственный выбор: можно было убить эту деваху механика или пощадить деваху механика. Так что там особо выбирать нечего. Поэтому оно в серию и не попало. В серию DLC-шек. Остальные DLC на строительство, там никаких альтернатив нету. По строительству убежища будет, само собой, отдельное DLC, когда оно выйдет. Ну, а более ничего. Печалька, то, что уже подходит к концу прохождения этой игры. Все-таки она меня зацепила реально. Она по времени вообще несопоставима с предыдущими частями. Она в разы больше их всех вместе взятых. Сколько я на нее потратил. И сколько я потратил на прохождение третьей части Нью-Вегас. Они намного короче по времени. В плане контента, да, там поменьше будут, да, там DLC больше, но вот по времени они реально меньше получаются. Как-то так вот. Ну, в общем, надеюсь, вам интересно было посмотреть эту серию от и до. Надеюсь, вы ее посмотрели, а не урывками. Поняли общую мысль, что я хотел сказать в этой серии. В общем, подписывайтесь на канал. Если не подписаны, ставьте лайки, комментируйте, заходите, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка под роликом. Также заглядывайте под ролик, если есть желание помочь каналу. Все, ребят, спасибо за внимание. Пока.